¿De verdad le pones historias con actuación de voz a un evento de cocina? Ok, creo que puedo trabajar con esto. Hospitalidad sin Fronteras 1. Lee el anuncio que hay fuera de la posada Wanshun. Ese es el evento al que se está refiriendo el pana Andrew, ¿no? Tiene que ser, así que mejor salgo de Mondstadt antes de que se den cuenta que estoy en una ciudad diferente, porque aquí es donde yo solo guardo la partida. Nada, comenzar con el video. Chicas, ¿cómo están? ¿Qué os cuenta la vida? Aquí Vampire, nuevo video para el canal. Y esta vez estamos en un evento diferente, por lo que parece. Wang Shuin now hiring. Urgently seeking one temporary chef willing to pay top Mora, salary negotiable. Look, traveler, an urgent hiring notice and they're paying top Mora too! Oh, Paimon likes the sound of that. ¿Por qué le urge tanto un nuevo chef a la posada Wanshu? Capaz Yang ya esté de vacaciones. You're right, it is strange. Do you think something happened to Yanxiao? Cause that guy barely lets anyone ever set foot in his kitchen. Doesn't exactly seem like the type to hire help. The notice says interested parties should go upstairs and talk to the innkeeper Huayan. Should we go and see what's up? A ti lo único que te importa es el salario, ¿verdad? Well, that. And to check up on Yanxiao, of course. Bueno, siendo honesto, también a mí me importa más la chamba que otra cosa. O sea, estoy buscando prácticas actualmente. Boss, there's really no need for this. It's just a little burn, that's all. It won't get in the way of my work. ¿Te quemaste la mano? No te preocupes, a mí también me sucedió. Perhaps not, but continuing to work will only hinder your recovery. You need to rest for a few days. Huayan! Yanxiao! Oh? Traveler and Paimon! What brings you to this neck of the woods? Vimos abajo el anuncio del empleo. And we decided to come check up on Yanxiao. I knew we shouldn't have posted that notice. It's really nothing to worry about. I'm fine. I swear. How kind of you. My thanks to you both. And thanks on Yanxiao's behalf too. There's nothing to be embarrassed about, Yanxiao. Just tell them what happened. Sí, descuida, yo también me he quemado la mano incontable cantidad de veces. Oh, all right. Well, basically, we had a lot of guests pouring in for the lantern ride. Ajá. Things got busy, I started rushing, and I ended up accidentally burning my hand while plating a dish. Y yo sí me lo esperaba, y no es porque me leí un spoiler, lo que pasa es que yo también tengo que cocinar algunos días en la casa y también me he tenido que quemar la mano, en especial cuando yo preparo arroz. Yo siempre preparo arroz, mi madre solamente se preocupa por el segundo y la sopa y yo hago el arroz y allí a veces me he quemado la mano por estar haciendo alguna locura tonta. Well, you know what they say. Play with fire long enough and you're bound to get burned. Even the best chefs slip up sometimes. Anyway, it's nothing, just a tiny burn. Now. I don't want you pushing yourself. You'll only make it worse. And then you'll be looking at more than just a couple of days off to recover. Sí, díselo a mi madre que a cada rato tiene que cortar embutidos y a veces cuando está herida tiene que seguir trabajando, si no, no hay plata en esta casa. But the lantern ride's only just finished. And we're still getting tons of guests. Now's not a good time for me to rest. Plus, lots of the guests are visiting from other nations. We can't just bring in some random chef off the street. ¡Oye! We have a reputation to uphold. I refuse to let someone else ruin the good name we've made for ourselves here. Oye, sonríete, Yang Xiao. A ver. Estás enfrente al prota, que es un hueón salido del cielo, que no existe, pero igual está salido de allá. Y yo que lo estoy controlando como el estante orgulloso que soy un fucking peruano. Y que dicen los peruanos que tenemos la mejor gastronomía de todo el planeta, que rivaliza nomás con la gastronomía mexicana y con la gastronomía francesa por un extraño motivo. Listen to you. Anyone would think that you're the boss and not me. Así es, Juan Hai. Es más, estás despedido. But he's not wrong. Yanxiao was one of the favorites in the Masterful Chefs tournament. No matter how you look at it, his are big boots to fill. Verdad, eso sucedió en el primer aniversario, me acuerdo. I don't mean to boast, but any chef of my caliber probably has their own restaurant to look after. It's not going to be easy to find someone who's got the skills and has the time to help us out. O eso sucedió en el rito de la linterna donde Kekin fue protagonista. Looks like we might have to increase the pay we're offering even further. No me acuerdo ahorita bien.
Mi memoria es Do we difusa. know anyone that's a good chef and has the time to help out? ¡Están hablando de mí! Oh, of course, you! Oh, right. Yes. Now I think about it, I do recall hearing good things about your cooking ability. I suppose I'd added you to my mental list of people who can hold their own in a combat situation, but forgot you can cook. Sí, sé cocinar y bien. Why are you even keeping a mental list of people who can fight? Casos de emergencia, imagínate que de repente de la noche a la mañana empieza una guerra y la posada está en el bajo ataque. Maybe a story for another time. More importantly, I'm sure Yan Xiao would be comfortable leaving his kitchen in your hands, if anyone's. What do you think, Yan Xiao? Que sí, que Xiao defiende esta posada, pero igual, que tener un ejército. Well, Dos since personas it's trabajan you, mejor que una. I Creo. suppose that's better than A anyone veces. else. Depende de la madurez. What do you think, Traveler? Should we do it? El Xiao está medio pendejo. Ah, nunca me imaginé que un día Yang Xiao abandonaría su cocina. I should warn you that cooking for customers is quite a different ballgame from cooking for yourself, so I'll stick around the kitchen over the next few days to help smooth things over. Ya está bien, no hay problema. Oh, so he's not leaving the kitchen after all? I believe there's some spare kitchenware here at the inn. Boss, would you mind? Of course, of course. I'll take care of it. Whew. All done. Come, take a look. This was Chuta. made with your measurements in mind. Esto me recuerda bastante a esos concursos de cocina que suelo ver con mi madre. Ah, it's nothing. A little handicraft and elbow grease goes a long way. All right, Yan Xiao. I'll leave you to take it from here. You really went to all the trouble of building a new stovetop? What was wrong with the original? Boy, you really hate when people touch your stuff, huh? Paimon, no lo entiendes. No importa cuánto laves bien una olla, su uso al final se termina dependiendo de para qué la utilices. Hay una olla de arroz que se usa solamente para el arroz y se arruina cuando usas otra cosa, como por ejemplo para hacer la papa. Se mezclan los sabores y peor aún cuando le echas detergente. No, it's nothing like that. As boss always says, hire who you trust and trust who you hire. I just thought the original setup might be a little, tall for you. Yang Xiao, yo soy una persona alta. A mí no me molestaría, la verdad. Anyway, as I was saying, cooking for guests is different from cooking for yourself. Not only do you have to execute on taste, aroma, and appearance, but you also need to ensure speed, precision, and consistency. La velocidad es lo más importante. Having the right equipment is a big part of that. Ill-suited equipment doesn't just make the job more tiring, it also slows you down. And paying customers don't have unlimited patience. Sometimes cooking is all about being well prepared. That's how you ensure speed. Okay, and what about precision and consistency? Cocina es básicamente alquimia. Precision all comes down to using your eyes. Where to slice into a particular cut of meat, how much oil to use, how to tell when a dish is done cooking. Locos por el asado. Gracias a esa serie supe de que hay más cortes de carne y la razón por la que esos cortes existen. When you cook for yourself, you can always add salt if it's too bland or add water if it's too salty. You can tweak the taste as you go, but in a restaurant, there's not that much room for trial and error. Lo tengo todo claro. Worst case scenario, Paimon can deal with any subpar dishes by making sure they get properly disposed of. Como que se me dan ganas de cambiar el equipo y poner a Shogun Raiden por las risas. The final thing you have to focus on is consistency. You have to be able to handle the most challenging orders with the same level of technique and skill as the easiest ones. This is particularly important when you have guests from all over, each with their own tastes and preferences. You have to cater to their own dietary needs while also giving them the opportunity to enjoy our local delicacies. This last point is making Paimon's head spin.
Don't worry. Matter of fact, someone as well-traveled as you may even have a better handle on it than me once you get started. And of course, I'll be around to help you over the next few days. I don't think we'll have any trouble making all our guests feel right at home. Excelente. Y ahora me permiten hablar para empezar a cocinar. Cosa que cambio de equipo. Ya está. Ahora sí estamos preparados para la cocina. De hecho, ¿ya se me desactivó todo? No todavía. O tal vez sí. Vale, son 4 cosas y todo ya está desbloqueado. Excelente. Que a mí me gusta hacer estos eventos cuando todo está desbloqueado. Y no estar perdiendo tanto el tiempo. Y justamente son 4 platos. Y tengo justamente 4 platos que me he preparado. There's no time to lose, so let's get started. I imagine you probably have a good handle on the cooking side of things already. What you need to pay attention to is remembering each table's order. Try not to get them mixed up. Menos mal que no estoy jugando Overcooked. Oh, Paimon's memory is like a steel trap. This is gonna be a cinch. Tengo hojas de papel por si acaso. Al final del día. Which ticket are we on again? Table 1 was onions, but no chilies. Table 2 was chilies, but no onions. ¡Ya se fueron los clientes! Was Paimon just sleep floating? Llevas diciendo cojuréis y media desde el mediodía. We didn't even get a break in the middle. Paimon's brain has turned to mush. Is it always this busy here? Sí. No, but this is peak season. You both did a mighty fine job for your first time serving guests at the inn. Luckily, all our customers were familiar faces this time around, so we didn't get any strange requests. Otherwise, today would have been even more challenging. No strange request? Someone asked for almond tofu drizzled in soy sauce. Even Paimon has never tried that combination. It's a wide world out there. People have all kinds of different tastes. Being able to cater to all is the real essence of Liyue cuisine. Also, the thing about requests is that they're usually very specific. So as long as you do what they asked, you're unlikely to have any issues. What's really tricky is when guests give you free rein to do anything you want. Sí, mi madre ha tenido que sufrir eso cuando le pedían especialidades, mezclas raras de justamente esas salsas que le echan al pollo para aderezarlo. Excuse me, are you still open by any chance? Sí, son las 6 de la noche. Todavía estamos abiertos. Cerramos a las 9. Paimon knows that voice. Let's go check it out. What should we do? It doesn't look like anyone's here. If only we'd gotten here a bit sooner. A los siglos. It's all right. If we start building a campfire now, we'll be eating before too long. Jaja, entienden porque en español es Casa de la Hoguera en vez de House of the Heart y... Right. Besides, if anyone's to blame, it's Linny. So busy being a greedy culture vulture that he lost track of time. I'm sorry for your loss. Linny, Lynette, Fremine, it is you! Paimon? So, is the traveler here? Me invocaste. Eso espero. ¿Cómo están todos ustedes? Traveler Paimon! What a nice surprise! Paimon was gonna say the same thing. We're just lending a helping hand at the inn. Le cuentan a los 3 lo sucedido. Anyway, so that's how we ended up here. But what about you guys? Don't tell us. Father sent you on another mission? No, quite the opposite actually. We're in Liyue on vacation, and while we're here, I thought a cultural tour might be in order. Ajá, sí, como digan. Father said we deserve some rest after everything that happened recently. Otherwise, it could jeopardize our next mission. Ah, chido. Siempre es bueno tener un descanso antes de irse a otro lugar desconocido. It's not every day we get this kind of opportunity. Linny thought it might be fun to spend some time in Liyue, especially since it's lantern rite season. ¿Y cuál es el objetivo de esa visita cultural? We could hardly pass up the opportunity to watch a Liyue-style magic show. Although, I think they call it conjuring here.
In our time here, we've seen conjuring tricks incorporated into a Liyue opera show, and even a wushu dance. It was amazing. Increíble, ¿verdad? So, we decided to stay here for a few more days to see what other forms of inspiration this land might have in store for us. We visited Granny Roshin in Chingsa village not long ago, and today we continued our cultural tour in the area around here. In the end, though, we lost track of time. We haven't even eaten anything yet. Y después yo soy el que no come. And speaking of eating, as you know, seafood is a big part of both Liyue and Fontaine cuisine, but it's cooked very differently here. Hay un chifa cerca a mi barrio que hace chaufa de mariscos recontra delicioso. Ahí solía comer con mi padre. We simply had to try some local seafood after coming all this way. That's another reason why we decided to extend our trip. Oh, need any recommendations? What have you tried so far? Paimon, what the hell are you doing? That fish one with the misleading name. Sounds bland, but it's drowning in hot chilies. ¿Tilapia? Oh, you mean blackback perch soup? You're right. The name doesn't give much away. Bonito. It looked and smelled so appetizing that Lynette took a huge mouthful, blissfully unaware that she was about to set her mouth on fire. She could barely speak for the rest of the day after that. Luckily, that wasn't a huge adjustment for her. ¿Qué ruido tan extraño acaba de hacer la Inet? What? Aren't you guys hungry too? Son hombres, no son tan susceptibles ante el hambre. Estamos construidos de manera diferente. Yes, a little. En especial Freminet. Yes, I'm ready to eat. Traveler, I'm afraid we'll have to send you back to the kitchen now. No hay problema. ¿Qué es lo que quieren comer? Good question. I doubt we'll be able to decipher the menu, so why don't you recommend something? You should be pretty familiar with our tastes. De acuerdo, pensaré en algo. One more thing. Please, if you have a heart, don't make it spicy. Ya, sin picante y sin pepinillos, que también estoy pensando en ti, Freminet. Fontaine, huh? Sí, No wonder they can't handle too much spice. de la región de Kalos. If we make the food too bland, they might as well be eating back home. Que se viene el Legends Ratatouille. ¿Qué les recomiendas? There's this crab and shrimp stir fry I know that could work. It's quite heavily seasoned, but it's a lot milder than it looks. It has a light but really satisfying flavor. Me convence. Ooh, that sounds perfect. What's it called? Well, this is where it gets interesting. They call it the Palace Jewels. The crab roe is supposed to look like pearls of gold, and the shrimp meat like chunks of jade. ¿Qué nombre más enigmático? Here's the recipe. When you're ready, go ahead and give it a try. Muy bien. Aquí es donde comienza la wea de cocina. Así que pase al chef para que les enseñe cómo cortar vegetales. Cebolla, el equivalente a Clanat. O el Shiwatsu también lo uso, porque te hace llorar a cada rato, igual que sus personajes. Por eso es que aquí les traigo una técnica bien buena para poder cortar esta hueva de acá sin necesidad de poner que llorare. Así que lo que tienes que hacer primeramente es irte a la tienda a comprar algo de este pan normal de Bimbo. Y lo que tienes que hacer es ponértelo en la boca, de tal manera que cuando te vaya a cortar esto, las químicas vayan de frente a eso y el pan los absorba. Eso sirve bastante y permite que no tengas que llorar con esta ejecución. No, eso casi no hay que cortar, así que ya no tienes que tener nada de problemas al momento de cortar cebolla. Mucho tipo de corte que tú puedes utilizar acá, yo prefiero hacerlo lo más pequeño posible. Yo al momento de cocinar la cebolla, lo que quiero es que no exista la cebolla, como así, que se deshaga al momento de entrar en calor con el resto de ingredientes. Y de esa manera se logra una pasta salga, para que así no esté teniendo problemas al respecto.
Mierda, se me cayó el pan. ¡Ah! Me está afectando. ¡Ah! Los ojos, ¡ah! Y ya está. Joyas del palacio, plato sombra verde primaveral, decoración. Puedo cambiar el emplatado por lo que parece. Solo voy a cambiar el plato nada más. Solo voy a cambiar el emplatado. Ya sí está bien. Salgamos del desafío y sirvamos nuestra comida a nuestros panas de la casa de la hoguera. Wait, this dish is called the Palace Jewels. Enjoy. Bon appetit, como dirían en Francia. Eso dicen en Francia, ¿verdad? Dígame por favor que sí lo dicen en Francia. Yes. We meant to say, you two must be tired after a long day of work. Do you want to eat with us? Claro, no hay problema. Oh, now that you mention it, Paimon is a little hungry. Well, if you insist, then who are we to refuse? Menos mal que no le puse veneno. Pero dejemos que nuestros clientes disfruten el primer bocado. Oh, right, of course. You're still our customers. Why aren't you eating? The sauce looks a little overpowering. According to Liyue custom, it's probably good table manners to let someone else go first. Oh, for fuck's sake. Looks delicious, traveler. I guess I'll dig in first. Here goes. What is it? Do you need some water? No. It's delicious. The flavor is so pure. It's drenched in sauce, but somehow it just enhances the natural flavor of the seafood. Try it for yourselves. Tip de cocina. El aderezo es lo más que le da sabor a lo que es la proteína. Sin eso, el pollo, la carne, no sabe a nada, excepto la carne, que allí es donde entra otros factores diferentes. Pero cuando se refiere al pollo, eso ayuda bastante a realzar el sabor. Alright. ¿Sí o no, Ferminet? Compruébalo tú mismo. What is that? Crab roe? ¡Suertura! Yep, you have quite the palate, Lynette. Que cuando sirven a mí ceviche y el pescado viene con huevera, ahí me encanta la huevera hecha a la ceviche. No wonder it pairs so well with the shrimp meat. I've never seen it prepared this way before. According to the creator, chewy crab complements succulent shrimp, making a spectacular seafood ensemble with a succulent flavor and luscious mouthfeel. Se leyó el libro de cocina. The crab roe glitters like pearls of gold, and the shrimp shines like chunks of jade. Hence its name, the Palace Jewels. So that's where the name comes from. Was Paimon always this well-spoken? Again, se acaba de memorizar la receta. This dish must be right up your alley, Lynette. Huh? It's half gone already? When did that happen? Y eso te pasa por hacerte la culta. I heard that in Liyue. The biggest compliment you can pay to the chef is to leave a clean plate. It's delicious. Thank you ever so much. Y por favor, deja los utensilios como si estuvieran marcando las 5 de la tarde. O 4 de la tarde. 4:30. Wait, don't fight over it. Hey, leave some for Paimon. Es etiqueta, lo que acabo de decir. Tip de etiqueta número 1. Bien, ya están justamente la primera completada. Solo queda hablar con el señor Sansao, pero antes. Feminet, a los siglos, compañero. Hace tiempo que no hablamos y hace tiempo que no te veo desde el evento ese de Telxi, que de verdad me encantó cómo es que hemos resuelto todo ese tema de la tipa que tenía depresión por la pérdida de su hija. Un tema bastante fuerte, la verdad. Y me alegra que hayamos pasado por eso juntos. Pero ha habido algo que me olvidé de decirte. Es algo acerca de tus hermanos, de Lainey y de Lynette, que no la veo por acá, de seguro habrá ido al baño, qué sé yo. Hay algo que quiero que tengas bien en claro, Freminet. No importa cuántas veces te digan que es de la casa de la hoguera.
No importa cuántas veces lo llame su familia. Recuerda esto bien. Tú no eres de su sangre y nunca lo serás. Qué bien se sintió decir eso. ¿Se imaginan que hubiera reaccionado de manera diferente? Hey, la neta, ahí estabas. Espero que no hayas visto nada de las cosas que estaban haciendo tus dos hermanos del alma. Porque de sangre no son. So your friends like the dish, huh? Well done. Not bad at all for your first day on the job. There'll be more to come, so keep it up. Segundo día. Morning. The boss tells me that both new and returning customers have nothing but good things to say about you. Chévere. I have to admit, I was a little worried about throwing you right into the deep end. But it looks like you've got what it takes to handle the day-to-day here. Ya lo he tenido antes. El trabajo anterior que tenía me preparó para esto. So it should be plain sailing. Well, just as Oh, long as no. we don't run into any extremely picky customers with unreasonably specific requests. Not her. Oh, have you had someone like that before? ¿Tú qué crees, Paimon? Of course. The worst are those old scholars who barely cook a day in their life, but think reading a stack of books on the topic makes them the expert. Ta madre. They criticize you for no reason, claiming your cooking method isn't faithful to the original, or that the flavor profile isn't authentic because you used an ingredient that wasn't in their beloved centuries-old version of the recipe. O sea, tampoco es que Farusan llegue a ese nivel. This is Wang Shuin. It does have the look and feel of a time-honored establishment. Retiro lo dicho, sí llega a ese nivel. Me suena esa voz. Sí, Aider, va a ser un día largo por lo que parece. Oh, innkeeper! We'll have each of your signature dishes, please, as fast as you can serve them. Otra vez ese... The most Farzan! Oops, Disculpa, Farusan. Farzan. Doña, no era mi intención cortarte el tono de voz. Oh my! Traveler, Paimon, whatever are you doing here? Trabajando. We could ask you the same thing. Where'd you suddenly get the funds to go sightseeing? And to order the most expensive things on the menu? I'm not here to sightsee. Exemplary scholars like myself are highly sought after by cruise operators in need of an onboard consultant as they travel the world. Madam Farzan, please, slow down. None of us slept last night. How come Madam Farzan still has so much energy? If she's really over 100 years old, I don't understand how she keeps going. Hola, Laila. Veo que Farusan te está entrenando para cuando estés obligada a estar en el cuarto slot de mi equipo de acá hasta donde termine el resto del año. It's all my fault. She's been like this ever since I told her I'd be paying the expenses. ¿Cómo chucha sigues viva? Layla! And Dory? Huh. Never would have bet on this combination. Recuerda, Vampire, tienes que ser servicial. ¿Por qué no se sientan y se toman un descanso? Explica por qué estás ayudando a la posada Wanshu. Temporary chef, huh? Wow. No rest for the wicked. Nope. Well, if the chef here is trusting you to run his whole kitchen, then I've got no doubt we're in for some authentic Liyue specialties. So, why are you all in Liyue again? Something about being an onboard consultant? I got my hands on a new boat from Fontaine a while ago, equipped with cutting-edge navigation technology. If we manage to spread the word, it could have huge business potential. Básicamente se compró un yate. Ok. Right now, we're doing some test runs. We sailed from Port Ormos to Rito, then from Rito to Liyue Harbor. Next, we're planning to go to Dornman Port. ¿Y eso dónde queda? Oh, Madam Farzan and me were hired to fine-tune the compass and other equipment. We sailed around the Sea of Clouds all of last night to put the system through some stress testing. Eso me suena a horas extras ilegales. Igual que las chambas informales en las que yo estaba. Overtime for which they'll both be fairly compensated. They're both here willingly. The contract is crystal clear on that. Bueno, tampoco es que la chamba en la que yo estaba antes era informal, simplemente que era formal, pero parecía informal. Es complicado explicarlo. You really cover all your bases, don't you? Let Paimon guess.
Paying the expenses is part of the compensation, isn't it? No wonder Madame Farozan is going for all the most expensive dishes. Yo la verdad haría lo mismo. It's not every day someone tells you to order whatever you like. Now, first up, we'll have the... Farzan, Madam Farzan, that is. While I am more than happy to treat you both to the most expensive dishes on the menu, we must remember that most expensive does not always mean best. I've heard that the most expensive dishes in Liyue are usually either seafood-based or take an exceptionally long time to prepare. Now, I don't know about you two, but after so many days at sea, I don't think I can so much as look at another piece of seafood again for at least the foreseeable future. Muy bien, entonces eso sería medio kilo de ceviche con leche de tigre. That's actually a good point. Lo voy a añadir al pedido. Not to mention that poor Layla here looks like she's about to faint from hunger. Huh? Oh, that's not because of hunger. ¡Es por la tesis! Surely the wise and virtuous Madame Farazan could not bear to watch her poor students sit here and waste away. Oh, well, of course I care about my students' well-being, but why do I feel like I'm being tricked? So, let's not order anything that'll take too long to prepare. Aside from that and seafood, we'll take whatever other expensive dishes you have. Over to you, traveler. Bueno, a preparar ceviche se ha dicho. Y de paso, usar pescado de la pesca de hace 3 días, de preferencia. ¡Hey, Yang Xiao! Tenemos una orden. De hacer ceviche. So, expensive, but no seafood. Ajá. And nothing that takes too long to cook. That rules out pretty much our entire menu. Do these people get a kick out of being impossible to please? Bienvenido a la chamba de mi madre. That Dory, is she doing this on purpose? A veces hasta quieren que no le eche mostaza a sus especerías. Mira que sí. This isn't Lioli Pavilion or Xinhua Kiosk. This is Wangshu Inn. We don't stock up on rare and exotic ingredients. We only get them in if someone puts in a special reservation. Exacto, lo que más vende. Nada más. ¿Para qué complicarse la existencia? Well, if we're stuck with regular ingredients and we're on a time limit, there's only one way to bump up the price. And that's by cooking a dish that uses the chef's expertise and creativity to the fullest. Ceviche de pollo, entonces. As it happens, I know a recipe for something called trembling strings and rushing reeds. It can be whipped up quickly with what we already have in the kitchen. 1 plate usually goes for 30,000 mora. ¿Tan barato? 30,000? But if it's quick to make and isn't fancy, what exactly makes it so special? Quick doesn't have to mean quick and easy. To perfect this dish, you need expert knife work and very precise control over the heat. O sea, me va a salir feo el plato, ¿a eso te estás refiriendo? You have to finely slice several different types of meat into fine threads, knead them together into strips, then gently stir-fry them in the pan. This dish is unique in offering a harmonious blend of multiple kinds of meat, all cooked to perfection, while still bursting with their own distinct flavors. Todo lo que estoy escuchando es Meat y la Meat Madness Match esa la han cancelado y la han puesto otra lucha que la verdad es que no me va ni me viene. Me da igual. Do it right, and you've got a culinary masterpiece in your hands. But if you botch it, it's just a bunch of meat thrown on a plate. Oh, Paimon gets it now! So this dish gets its value not from the ingredients, but the chef's expertise! Me están haciendo dudar. Now, don't worry. I can take care of the kneading and other prep work for Ok. you. You just focus on bringing it all together. Bien, 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 bien. Believe in yourself. You can do this! And if you mess it up, Paimon will still be happy to eat it. Está bien, hagamos la carne picada entonces. Y bien, tengo el equipo para cocinar. Excelente. Chef, haz lo tuyo. Arroz. El potaje emblema de la gastronomía peruviana. Esto lo digo porque exceptuando los platos marinos, como lo es el ceviche, la jalea, esos platos, todo tiene arroz. Anyway, lo que voy a hacer es enseñarles cómo hacer el maldito arroz, que no es tan complicado. Lo que es complicado es saber cómo
saber qué porciones estoy haciendo, porque después me sucede que no he hecho demasiado, he hecho muy poquito. Pues no se preocupen, yo les daré la receta. Primero que nada necesitaremos una ollita, la ollita más pequeña que uno puede tener. Aquí lo primero que vamos a hacer, vamos a echar un poquito de aceite, un chorrito nomás, un chorrito así bien chiquito, ven, ahí nomás tiene que haber aceite. Ahora lo que quiero que hagan es buscar o preguntarle a sus padres si es que alguna vez han consumido ron en su vida, porque si es así, eso quiere decir que tendrán uno de estos bad boys de acá, y esto va a servir para medir justamente cuánto de arroz tienes que echar a nuestra ollita. Si es que estás haciendo arroz para ti mismo, 2 de estas tazas bastarán, y si estás haciendo para alguien más, ya pues allí agregas una taza por persona. Pero chef, ahora ¿cuánta agua le he hecho? Eso es sencillo, échale el doble de tazas de estas que le has estado echando con arroz. Es decir, si has echado 2 tacitas de arroz, tienes que echarle 4 tacitas de agua. Así de sencillo, y el agua de preferencia que sea agua del caño. La sal siempre es al gusto, de preferencia al gusto del consumidor, del chef o de la persona que va a terminar comiendo este platito de comida. Justamente a lo que es nuestra cocina, unos 15 minutos, tapa cerrada, y cuando esté cerquita a estar todo bien sequito, déjalo ahí que el arroz absorba el agua. Ahí está nuestra porción de arroz hecha para comer una sola persona. Obviamente se me ha escapado un Romeo, pero eso no importa. Food's ready. Please enjoy. Ooh, smells delightful. Oh, we meant to ask, have you two eaten breakfast yet? If not, why don't you join us at the table? Eso no es un desayuno, es un almuerzo entero. Did Dory just offer us a free meal? When did she become so generous? Como le haya metido veneno. Let's not forget that the biggest business deals are always settled over a meal. Come on, sit down and join us. Everyone, dig in. This dish looks simple enough, and I did my research, so surely it can't cost all that much. Worst case scenario, maybe 10,000 mora? Dory, no lo sabes, pero estás por pagar la deuda que le debes a Cabe. This dish had better be worth working overtime all night for. Well, traveler, this is the moment of truth. Oh, so tired. So sleepy. I just want to eat up and get to bed. Ay, Laila, tú eres tan relatable. Cada uno come mientras piensan en sus cosas. Is this foul? Oh, wait. No, the texture is more like shroom boar. There's a different flavor in every bite. And the discerning palate might detect a hint of something smoked, too. Quite marvelous. Jamón. How is this made? Jamón. Y le eché jamón ahumado. Ham? But I don't see any ham anywhere. Oh. Haha, so you've noticed. Yep, every single strip is needed from several different kinds of meat. Paimon and Yanxiao put in a lot of effort to make it just right. Tip de cocinero, cuando hagan chaufa, usen pollo, huevo y salchichas. Tal vez algo de cecina si es que vienes de la selva, pero esos son los componentes principales para el chaufa, que ese es un mixtado de texturas diferentes de carne. So I'm not an expert or anything, but don't different meats have different cooking times? How is everything in this dish cooked to perfection? Magia. Magia gastronómica, Laila. Well, you see, that's a trade secret. Soy peruano. Ese es el secreto. Wow. So this dish really is one of a kind. That makes the whole trip worth it. By the way, does this special dish have a name? Paimon forgot to mention that part. The dish is called Trembling Strings and Rushing Reeds, alluding to the way that the different threads of meat are woven together. And also, The complex layers of flavor, yes? Akin to the harmonies of a musical ensemble? Bingo. The name, if I'm not mistaken, is a Liyue idiom that evokes a vigorous orchestral performance featuring both stringed and wind instruments playing together.
Quite an apt name for this dish. How did you know all that? Every student has to master at least 20 languages before they graduate. Wait, is that not a requirement anymore? Solamente dos idiomas, español e inglés. Bueno, también un poco chino, pero... That used to be a thing? Antes. No ahora, Layla, no te traumes. Oh, Paimon almost forgot that you're also from Harabatan. So, anyway, how much does this dish cost? Oh, don't worry, not too much. That'll be 30,000 more, please and thank you. 30,000? Van a ir directo a la Catention Foundation. About that, Paimon, traveler, I merely invited you to join us at the table, did I not? I don't believe I committed to paying for you. So, perhaps we could split the bill accordingly? Trabajo aquí. Oh, Paimon knew it was too good to be true. Si 30 moras no es nada para la magnate extranjera, bye. Yeah, as a famous merchant, you've got a reputation to uphold. But every single mora matters, you know? All right. I'll just consider that the cost of learning about this dish. Once I'm back in Sumeru, I'll be sure to find someone to help me recreate the dish. And then I'll make it all back. Buena suerte con eso. Laira, dentro de poco voy a empezar a hacer la tesis. Y cuando eso suceda, necesito que tú estés preparada, porque vas a estar en el cuarto slot de mi equipo hasta que yo termine la tesis. Y esos son 2 ciclos de estar haciendo escrituras mediante Google Drive, aprender a usar el látex. Y sin mencionar eso si es que logro conseguir prácticas profesionales durante ese lapso de tiempo. Así que descansa todo lo que puedas hasta que sea marzo, qué sé yo. Allí es donde se armará todo lo que se tenga que armar. Así que te esperaré hasta entonces, Layla. Nos vemos. Hasta pronto. Tori, no quiero hablarle. Faru-san, sigue haciendo tus cosas de Miku. Que dentro de poco se viene un montón de realización en el periodo de Sekai. Y estoy bastante hypeado. We're off to a good start this morning. Keep up the good work. Paimon, tú haciendo un sinfín de clientes hasta la hora de cierre y todos ellos quedan satisfechos. Morning. Time to fire up the stove for another day of customers. Thanks again. No hay problema. Siempre y cuando tenga la paga. Con la experiencia de estos días vas adquiriendo práctica con la cocina. Great work. Well, you're looking more like a head chef every day. Whatever crazy characters come walking through that door, I know you'll be able to handle them. No tanto, tip de cocinero, el tomate. Sean cuidadosos con eso. A veces te sale bien ácido, a veces te sale bien dulce. Wait, no! Every time you say something like that, you jinx it! Ah, verdad, eso también. Nunca digas eso, lo que acaba de decir Yan Xiao. Que ni siquiera me acuerdo qué acaba de decir por estar diciendo el secreto del tomate. Hey, that's not true. Anyway, I didn't mean it like that. ¡Sabos! Dude, what up, bro? ¡Esto! Oh, you were in Liyue too? It's always nice to run into a Brody and a Zoomin fellow. Wait, did I say that right? Almost. I think you meant fellow Inazuman abroad, boss. Yeah, that's the one. Yeah, we gotta look out for each other when we're this far from home. Don't we, Ayato? Y también está Kukishino. Espera un momento. Tanito y Ayato. ¡Oh my god! El momento más esperado por toda Latinoamérica unida. Flying lavender melon, of the sky-cleaving white iron variety, and my compadre too. All my buddies in one place. God, today's my lucky day. Y todo es yo cuando hay un evento donde hay un montón de personajes que yo quería interacciones desde hace 50 siglos. Didn't you say you were gonna knuckle down and earn some mora when you got home? How come you're back in Liyue so soon? Déjame adivinar, perdiste el tren o el bote, lo que sea que te iba a llevar de vuelta a Inazuma. That could wait. As soon as I announce that Arataki Ito is available for hire, they'll be throwing Mora at me. Right now, I got a more urgent situation to attend to. I'm in the mood for some good, spicy food. ¿Quién como tú, Ito, que a ti te lleven las ofertas de trabajo?
Oh, and while we're here, we were gonna also see if Grandmaster Hanakado's okay and whatnot. A buscar por acá, el Shinobu parece que me está diciendo que no pregunte más. ¿Y tú, Ayato? ¿Estabas antes en Fontaine? ¿Han ido bien tus negocios allá? Not too long ago, I heard a rumor that someone was hosting an Onikabuto fighting contest in Liyue. Naturally, I came here as soon as I could. But, alas, it was too late. No me esperaba que el güey encargado de la Comisión de Cultura y a la vez copia barata de Stone Cold Steve Austin sería capaz de ser fanático también de los torneos, de las luchitas, de Escaladiablos. What? You missed it? Aw, man, what a bummer! Quite the bummer, indeed. Though all is not lost. Since you're here, you'll be able to tell me all about it. Sure thing, my man. But let's catch up over some food, huh? Where's the chef anyway? Hey, get the chef out here. I got compadres to feed. Yo soy el chefito. Yeah, sure, me too. Wait, what? Wow, Woodchucker set up that one for us really nicely. Gotta give him some credit for that. El jefe de cocina es otra persona. Good one, compadre. You almost got me there. All right, well, get the chef out here. Yo soy el chef. Byron Tuk van cocina y nos cuenta la situación siguiente de Yang Xiao. So, may I take your order? If you're entertaining guests, I can recommend the palace jewels, a trembling strings and rushing reeds, or... Ayato, tengo una escopeta, ni se te ocurra. Boss, don't forget the budget. Díselo, Ayato. Yeah, okay. Got anything a little more, down to earth? Down to earth? Oh, well, we do a mean humbly enough. Real hearty dish with a ton of flavor, and we don't skimp on the portion size either. That'd be the best value for your Mora. Humbly enough, huh? Oh, sounds like my kind of grub. We'll take that. No need for anything fancy. We're all friends here. Excellent choice, Ito. I'm no fan of culinary ostentation either. Sometimes a bro just knows. A bro just knows. Yes, a bro just knows. Bros don't suppose, cause bros just knows. ¿Cómo me agradan las interacciones de esos dos? Allá tal vez me llegue un poco al pincho, pero verlo interactuar con Ito como que me da una perspectiva diferente al personaje. Is this for real? Yeah, Oh, for real, whatever. for real. Someone's leaving you guys to it. For real, for real, for real, for real. Vamos a cocinar un plato delicioso para estos dos muertos de hambre. Gotta say, your friend's quite a character. Still, humbly enough isn't that hard to make, so I don't think we'll have any problems with this order. Actually, why is it called humbly enough anyway? A hearty meat dish is a good start, but in Paimon's experience, one humble dish is never enough. I said it was hearty, but I never said it contained meat. Don't be fooled by the appearance. It's actually just tofu, made to look and taste like meat. ¿Dijiste tofu? Puta madre, pensaba dejar esa receta para el final. Wait, tofu's made of beans, isn't it? No. Woodchucker can't eat that. Guess we should get them to pick something else instead. El tofu está hecho de leche. De ahí cuando pase la receta, os enterarán. What's the issue? I think I caught the word tofu. Tranquila, Cookie. Wait, what are you doing? The kitchen is staff members only. Never mind. I'll let it slide. Ma'am, could you possibly ask your boss to order something else instead? No one gets my bro Ayato like I do. I hereby declare that humbly enough will be an everlasting symbol of our friendship, or my name ain't Arataki Ito! He fucking lost it. Hey, where's our food at? Hurry up! I'm almost done recounting the epic adventures of Crimson Staff. As you can see, changing the order may be a little difficult. Oh, brother, his whole ego is riding on this, huh? Even if we break the news to him, he'd probably rather eat the tofu than eat his words. ¿Qué tal si servimos un par de aperitivos antes de ir al plato principal? Sounds good. I'll make sure he fills up on those. We'll just have to play the rest by ear. Ajá. Muy bien, hora de cocinar. ¡Chef! Ya, necesito leche de almendras, azúcar, glasees que tienes,
Gelatina sin sabor, sé que vendes. Necesito 20 gramos de eso. Tofu de almendras. Vamos a hacer una receta que va a asegurar que cualquier emo conjuro de color verde caiga enfrente de tus pies. Lo primero que necesitaremos será unos 250 gramos de agua, por eso tengo mi tacita que justamente mide 250 gramos cuando lo llenas donde dice la marca de máximo. Ahora necesitaremos la gelatina sin sabor, 20 gramitos que están acá, eso se usa de manera industrial. Listo, ya está la gelatina en nuestra ollita junto con el agüita. Ahora dirán, hay que proceder a mezclar todavía. No, todavía no se tiene que por qué hacer eso. Porque ahora se viene la hueá fuerte de nuestro platillo. Leche de almendras que vamos a echar acá para que tenga su sabor dulce. Les recomiendo justamente usar de manera natural. Yo en mi caso, como no voy a estar esperando una hora para que la almendra se remoje, pues voy a utilizar eso para la manera industrial. Pues vamos a usar 260 gramos, es decir, llegar hasta la tapa de máximo y un poquito más. Vamos a echarla, se va a armar un poquito, no importa, porque ahora tenemos que echar el siguiente ingrediente, nuestra azúcar especial sacada desde el Prime. Vamos a echar unos 40 gramos de esta vaina, esta equivale a 4 cucharadas gigantes de esto que estoy echando. Nuestra mezcla está siendo todo un éxito por lo que está pareciendo. Solamente falta un último ingrediente que añadir y es la cremita de leche o la nata como le dicen en los United States. No me jodas que, bro, esto es increíble. Se ha congelado la cojudez. Solamente miren, parece que echaron una barra de mantequilla allí. Bien, creo que esta es la consistencia que uno desea de su huevada. Tiene la gelatina, tiene el azúcar glass. Voy a probar el sabor, aunque la verdad es que tengo mucho miedo al respecto. Sabe a crema pero la de almendras. Muy bien, ahora lo que es nuestra mezclita que está separada de la vainilla, la vamos a colocar en un vidrio. Aquí tenemos nuestra mezcla, la cual vamos a llevar al refrigerador por todo el tiempo necesario. Problema, que no me acuerdo que he servido el emplatado de las veces anteriores, solamente me acuerdo del plato, así que tal vez repita uno. Pero creo que es lo de menos. Food's here. Oh, so this is humbly enough. You guys don't mess around. Woo, love me that portion size. Que soy peruano. Acá no somos franceses, que solamente sirven poquitito. O sea, ¿tú crees que este plato francés que colocaron ahí de lo random va a llenar la planza de alguien? No, mejor el plato peruano, plato bien taipá. Come on, compadre, grab a seat. We're all friends here, so don't hold back. I'm just gonna dig right in. Un gusto conocerte, Ito. Boss, we should respect the local customs. Here in Liyue, it's polite to let the guests eat first. Polite? Shinobu, I thought old-timey traditions weren't your style. ¿Y si me sirvo yo primero? Huh? Are you kidding me, compadre? Oh, wait, I get it. The food smells so dang good, now everyone's dying to go first. Well, guess I only got my own good taste to blame. Go on. Tú, Paimon, Ayato y Shinobu se sirven y dejan muy poca carne en el plato. I see. Finally, it's my turn. Woo-hoo! I spy a big chunk of deliciousness with my name on it. Wait! Don't. Huh? Wait, what is it now? Paimon, se te ha olvidado algo. Okay, here goes. Anyway, so, Paimon forgot to tell you the really cool origin story of this dish. Todo por salvar la vida de Ito y yo con ganas de meterle veneno al plato de Ayato. Origin story? Dude, who cares where it came from? We all know where it's going. Am I right? Down the gullet. Y yo queriendo servir el veneno a otros personajes y acá parece que están queriendo envenenar al pobre Ito. Que me cae bien el pobre. Skipping the origin story is like going traveling without a tour guide. Trust Paimon, you get way more out of the experience after you hear it. Descuidadito, después vas a comer, te van a servir en tu trabajo de todas maneras. Paimon makes an astute observation. Much as every tea must be appreciated on its own terms, is it not a waste of the chef's goodwill to sample a dish without hearing its tale? Otra interacción que espero, Ayato con Rio Tesley. My compadre's goodwill, huh? Oh, can't have that going to waste. All right then, give me the full story. I'm all ears. Que ese golpe lo mande hasta Fiji, que ese lugar se está inundando. That's more like it. Let's start with the ingredients. Actually, no.
Let's start with the story of Wang Xuan. ¡Tamare! Starts with the history of Dihua Marsh. ¿No quieres que cuente otra vez la historia de la causa, verdad? Now's our chance, traveler. De acuerdo. Ya. Mientras podemos listar a Editor, si no, y tú empiezan a elaborar el plato. Man, the tale of Dihua Marsh hits hard. People in the past had it pretty rough. Makes you appreciate what you got. Humbly enough, yeah, that's a good way to think about life. Sí. Darn, there's no segue to tofu from here. How did we get so off topic? Well, good news is there's only a little bit left. Vamos a reventar. Oh, compadre, Shinobu, have you been eating this whole time? Save me some dreads, why don't ya? Fue Hayato. That's it, I'm done waiting. It's my turn to eat. Wait, boss, that's... One moment, Ito. I have a small request, if you would be so kind as to consider it. Hayato tocó una steel chair. I left home in a hurry and was unable to bring any of my family with me. Bruh. They've all heard so much about you and are huge admirers of the Arataki gang, so they will be devastated to learn that they missed out on this opportunity. Tiempo fuera, Hayato, no te me hagas. Entiendo lo que piensas hacer, pero si vas a estar borrando mi sufrimiento de los recortes de historia, estás ahí muy equivocado, hijo de... However, if you were willing to let me bring the remaining portion of Humbly Enough back to them, I'm sure it will help to lift their spirits. Yeah, I don't know. Boss, you gotta do right by your friends. They're pretty big on that in Liyue. Besides, you did eat quite a lot of the grilled fish while we were waiting for the main course. Including mine and Ayato's. Huh? Oh, those were for you guys? Ah, dang it. I got too carried away telling that story, didn't I? No se comió eso, ¿verdad? In that case, pass my regards to your fan, bro. El Jefe, can we get the rest of this to go? Te juzgaron mal, Hayato. Sin embargo... Eso es por echarle cosas al té. Eso es sacrilegio. Ustedes, Ito, Shinobu, espero que lleguen sanos y salvos a Inazuma. Tú, Hayato, espero que tu barco termine igual que el buque Concordia, que a mí no me agradan los barcos. Siempre terminan hundiéndose sus huevadas. Por ahora anuncié mi antiguo trabajo. Looks like that's all sorted. All right. Take some time to collect yourself. The next big group is coming in. El resto del día transcurre sin incidentes. Cuarto día. How time flies. My burns are almost healed now, so I should be ready to take back the kitchen tomorrow. Bien, porque a mí ya me están empezando a pincar los zancudos en las manos. You've really gone above and beyond these past few days. Last day today. Here's hoping we get through it without incident. Like, ya es molesto cuando te pican en otra parte del cuerpo, pero en las manos encima. Why does Paimon feel like you just jinxed us again? El día transcurre sin incidentes. Pero la noche, ahí es otra historia diferente. We made it all the way to the evening. It ended up being a pretty smooth day after all. Maybe it's because we've gotten so experienced at running this whole thing. Así es cuando te acostumbras. We've come a long way since our first day on the job, haven't we? Back then, we were struggling to remember who ordered what. But everything's a piece of cake now. Paimon, aún no hemos cerrado. Yeah, but who would come by this late in the evening? Actually, now that Paimon thinks of it, Lenny and his siblings came around about this time the first day, didn't they? Hablando de unidades Pyro arqueras. Traveler? Paimon? Fancy seeing you two here. Amber. Amber? And Eula. Mika too! Len. Are you here for dinner? Why so late in the day? We just finished an escort mission for a merchant caravan. The original plan was to make do with some rations for this evening and continue our trek north towards Stonegate. Te han golpeado los dientes, ¿verdad? But Captain Eula brought up the fact that none of us have eaten Liyue cuisine for quite some time. We thought we might as well swing by the inn and see if we can still order something. Eso está cerca de Aerula. Una de dos. Cosa que lo entiendo perfectamente. Ya he pasado por eso anteriormente en la primaria. Ooh, so this is Eula's treat, huh? We've been
been eating the same rations for the entire trip, so I simply thought it was high time we had ourselves a proper meal. Do you have a problem with that? Bienvenida a la posada Wanshun, señorita Eula. Good question. What should we get? Wait a sec. Why are you taking our order? Porque me da la gana. The traveler's been filling in for the chef here. You came at just the right time. You'll be the last customers to enjoy her cooking before the original chef takes back the reins. Considérenlo un tratamiento VIP. Wow, really? Good thing Eula suggested we come here. I wouldn't want to miss this. So, what shall we get? I'm not as familiar with Liyue cuisine as I used to be. Mika, Eula, what are you in the mood for? Anything goes. I'm just looking forward to trying the honorary knight's cooking for myself. I'm sure it'll be a great learning opportunity for me. Vale, ahora estás más calmado. Excelente. Something small, I suppose. We have to hit the road again after we eat. Beyond that, anything goes. Supongo que el ser recordado de que Eula está invitando ya a calmar todo su nivel de adrenalina. Wasn't it your idea to come here, though? Eesh, this is like getting blood from a stone. All right, guess it's up to you, Amber. You name it, we'll cook it. Huh? Then I guess... I don't really mind either. Anything goes. Ya, arroz con pollo será. Ah! Que es mi plato peruano menos favorito. Sí, soy peruano y no me gusta el arroz con pollo. Es que le echan cosas que a mí no me agradan para absolutamente nada. Aún así, hablemos con el sonriente Yang Xiao antes de llamar al chef. Anything goes, huh? Oh dear. This is a chef's worst nightmare. With no idea of your customers' palates, you're left to make a wild guess. Still, now that you've worked in the kitchen for so many days, I have faith that you'll be able to figure it out. Go on. Show them what you've got. Deja de pensar. ¿Qué les gusta comer? ¿Qué les podría apetecer? A ver, voy a buscar la wiki, ¿te parece? Bueno, ni tanto, porque sé que a Amber le gusta la carne asada a lo argentino, porque su plato de preferencia es justamente eso, carne asada. A Eula le gusta el pie lunar y también sé que le encanta el sabor de la cerveza, cosa que es un poco lógico, al fin y al cabo es alemana, a los alemanes les gusta la cerveza. Nunca me voy a olvidar el consejo que nos dio el profesor de electrónica básica. Si trabajas para un alemán, recuerda tomar cerveza o invitarle cerveza. Y Mika, por otro lado, tiene una suerte de sándwich desayuno que... Oye, ahora que lo pienso, el gaming y Mika podrían hacer una muy buena interacción, un muy buen combo, ahora que lo pienso. Claro, sería bueno si es que tuviera a Mika en el equipo, pero nah. No lo tengo. Pero sí, desayuno. Eso. Muy bien, cocinemos lo que sea. Madre, ¿qué hago? Me han dicho que haga lo que sea, pero yo no sé qué puedo hacer por mostrar que sea lo que sea. ¡Claro! ¡Vamos a hacer chaufa! El chaufa es el plato, lo que sea, por preferencia y por defecto. Así que lo primero que vamos a hacer es hacer nuestro arrocito. Ya expliqué la receta antes, pero en este caso no le echen nada de sal, porque esta cocura es lo que le va a dar la saladez que necesitamos para nuestro chaufita. Lo que nos lleva a lo siguiente: esta hueva de acá son cebolla china. Necesitamos pelar 4 de estas. Como son cebollas, ya saben, tenemos que hacer la técnica para cortar, que es agarrar un pedazo de pan. En este caso estoy agarrando pan de hamburguesa, porque el pan anterior no me sirvió para nada. Lo ponemos en la boca. Ya tenemos todo cortado aquí. Ahora nos procedemos a cortar lo que es el pimiento. Puede ser tomate, yo encontré pimiento aquí, así que vamos a usar el pimiento. Todo eso lo vamos a utilizar en nuestra chaufita, pero falta un ingrediente más todavía. Es que no puedes producir chaufa ni darle valor a la comida si es que no incluyes los huevitos. Para eso haremos uso de una sartén separada al bol de toda la vida que hemos estado usando. Bueno, creo que ni siquiera lo he mostrado, pero he estado cocinando en un bowl más que otra cosa. Pero sí, aquí 4 huevitos. Esta hueva es antiadherente, así que no tendría que haber problema alguno cuando se fría. Porque este no es el huevo que queremos ahorita en nuestro chaufa. Lo que queremos
es un batido de huevos más que otra cosa, o sea, unas tortillitas que vamos a destrozar, vamos a acabar con sus sueños y esperanzas. En una sartén enorme, más grande que los deseos de venganza de Eula, echa 2 cucharadas de aceite, ni una más ni una menos. Vamos a echar absolutamente todo lo que tengamos que echar. Echar paillita, echar esto de acá, y esto también de... esto también, bueno. Ahora, todo lo que hemos cortado antes, ya pues, también lo echamos pues. Lo echamos acá. Asegúrense que los pimientos estén bien dispersados, igual con la cebollita, que tienen que estar recontra dispersada en el plato porque estamos haciendo como una capa adicional. Tenemos el huevito, tenemos el arrocito y tenemos el pollito ya hecho, solamente falta mezclar absolutamente todo. Esto se echa encima de lo que es nuestra huevada. Lo echamos ahí todo de frente, encimita de nuestra mezclita. Y aquí es donde echamos nuestra salsita de soya. Echamos la cantidad que uno desea. Y listo, vamos a proceder a servir nuestro chaufita. Se nota por el humito que está saliendo delicioso. Vamos a ver primero la presita con su salchicha. Ya de momento vamos a proceder a echar el arrocito. ¡Oh, su madre! Bien taipá tiene que quedar este plato, porque este plato es de los que llenan. Tú no necesitas cocinar algo más, ¿no? Con el chaufa nomás, eso se llena. Cuando vayas a ir a un chaufa, un chifa, no pidas sopa porque el chaufa ya por sí te va a llenar. Si tomas 2, pues puta vuelta que no vas a seguir, ¿no? Para tener panza para el resto del día de la semana. Pero sí, así es como se prepara el chaufita, platito que se basa en el concepto de echar lo que sea y cocinar algo. Espero que os haya gustado y también todas las cosas que haya traído en esta ocasión. Y bueno, conmigo será hasta el siguiente evento de cocina. Y recuerden, bon appetit, keep cool, gabagul. En serio, se parece a un chaufa. Es fácil un chaufa. This is delicious. Perfectly seasoned, and even the rice is bursting with flavor. Nothing like a piping hot meal served straight from the stove. I've missed this. Y pensar que ayer comí chaufa. You've put the finest Favonian field rations to shame, and that's no mean feat. So, tell us, traveler, what's this one called? Chaufa, universal. It's called... Paimon's guessing we can't just call it anything goes, right? Eso es literalmente el concepto del chaufa. Agarras todo lo que hay en el refrigerador, le agarres salsa de soya y ya está. Oh, hell, Paimon doesn't know how to explain this dish at all. It's got no name, it's just basic ingredients simply cooked. Basic ingredients, simply cooked? Really? I could have sworn that you put something fancy in here, or gave it some kind of chef's magic touch. Es el plato que mejor se adapta a estas circunstancias. Tip de cocinero, nunca digas de que tu plato no es el más delicioso o el más apropiado, porque eso va a espantar a los clientes. Not the finest dish in the world, but the one they need right now. Okay, you've lost Paimon. What do you mean? Lleva mucho tiempo comiendo comida militar. So you mean we only think this is delicious because we're so hungry? No. There's got to be more to it Estoy than that. diciendo de que les parece delicioso porque no han comido algo con sabor en todo este tiempo. Perhaps the fact that the aroma of freshly cooked hot food is a welcome change from cold pre-prepared rations. Gracias, Eula. Por eso es que he ido por tu banner. Oh, kinda like the feeling of waking up to the smell of freshly baked bread in the morning? Huh, that makes sense. Yeah, it's almost like we're back at Good Hunter again. But Good Hunter's in Mondstadt. Why make a point of trying Liyue cuisine if you can't even taste the difference? Es la zona más cercana en donde ellos han estado. No creo que vayan a aguantar caminando hasta el buen cazador que queda en Mondstadt. Oh, I'm not talking about the taste. I just meant the feeling of comfort, you know? It's like the feeling of coming home. Comfort. Coming home. Well, Yanxiao did say we want to make our guests feel right at home. Los gustos para la comida son totalmente subjetivos. Pero un chef siempre se pondrá en el lugar de sus clientes.
siempre mostrará su gran pasión por la cocina. So in other words, the secret ingredient is passion? Así como dice en la película de Kung Fu Panda 2. Despite how terribly cliched that sounds, I'll admit that it holds true for this meal. Well played. Mark my words, I'll remember this recipe. No dijiste venganza, me alegro por ti. Okay, but you can't really have a recipe without a name though, right? Have we come up with a name for this dish yet? ¿A ustedes se les ocurre algo? How about right at home? Chaufa como en casa. Sí, está bien el nombre. En serio, Eula, me agrada que estemos justamente en el mismo equipo. Una cosa importante, y es que... Un consejo. Traten de armar a Amber. Armen lo más que puedan. Así sea con un arco débil. Porque, les cuento algo. Yo tuve un sueño en donde estaba en una entrevista de trabajo. Y en un punto de la entrevista me preguntaron si jugaba algún videojuego. Y entonces empezó a listar videojuegos así al azar. Apex Legends, Genshin Impact. Y cuando dijo Genshin Impact, yo dije sí juego ese juego. Y entonces la entrevistadora me preguntó cuánto daño hace Amber. Y yo le dije que no me acordaba y la entrevista terminó. Tienes que tener a Amber armada, si no, no vas a probar las futuras entrevistas de trabajo. Es lo que, no sé, es lo que me quedé con ese sueño que hasta ahora recuerdo y lo he compartido por Twitter. Y también el daño que hago actualmente con Amber, que creo yo que haría más si la equipase con un arma más eficiente. There you are. Thank you for all of your hard work over the past few days. Con mucho gusto, siempre que me paguen, claro. Straight down to brass tacks, are we? Here, take it. I've thrown in a little extra as well. Yay! It's like all the tiredness and stress have suddenly melted away. Como cuando acabas tus prácticas profesionales. I'm just lucky you only worked on this job for a few days. At the rate you were progressing, a few more weeks and I think I might be made redundant. Nada, descuida. Ya voy a dejar esta vida un poco de chef. A menos de que... Anytime. Bring some friends with you next time and I'll show you all what Smiley Yenshao can do when working with both hands intact. Como el siguiente evento similar a este sea un Hell's Kitchen. Great! Although, just to be on the safe side, cook carefully in the meantime. You may have just jinxed it again. Y listo, evento de Hospitalidad Sin Fronteras completado. Con alguna que otra improvisación al respecto. Espero que os haya gustado. Si es así, pueden darle like. Compartirlo con un amigo que sea chef, que sea fanático de la cocina y que, bueno, espero que alguna de las recetas que les haya compartido durante todo este trayecto, pues, les sirva de algo a alguno de ustedes, que cocinar va a ser algo que ustedes van a hacer en el futuro, tal vez sí, tal vez no, o sea, no de toda la vida puedes estar viviendo de comida instantánea, también tienes que cocinar algo para ti mismo, you know, y pues, es mejor estar preparado para esas situaciones. Y nada, hasta aquí Vampire. Y... Bruh. Unos momentos después.
Son almendras. Puta weón, no pensé que el plato que hizo el chef sería tan delicioso. Me está haciendo incluso caminar hacia atrás. ¡Oh no! ¡Estoy cayendo al agua! ¡No! ¡Encima es agua de Liyue! ¡Acá me puedo ahogar! ¡No! Si tan solo hubiera un emo sasusqueño capaz de salvarme el pellejo en ese preciso instante. Bueno, al menos lo intenté. Y parece ser que esa mecánica de que te hable un personaje solamente funciona cuando te aparece por primera vez. Cosa que agradezco un poco bastante. Tal vez está entre la línea de diálogos de personajes antiguos. Pero ya que, al menos lo intenté. Al menos lo intenté. Al menos lo he intentado. Tenía que hacerlo de todas maneras, tenía que hacerlo. Así que bueno, esto ahora sí que sí. Hasta aquí Vampire. Nos vemos en el siguiente video. Ah, su madre que... De verdad está rico, de verdad está rico el tema de las almendras. No pensé que el platillo fuera a funcionar. Me shout out a esa cuenta de TikTok que encontré por ahí.